Good day, ladies and gentlemen, to my dear students. Good day. So today I'm going to explain to you about orthographic projections and the isometric drawing. Now this is going to lead us in making the different views of our buildings, and hopefully we can start with um, other details. Now for architecture, having taking graphics, hopefully we can proceed to other architectural parts. And if you're my student having the civil engineering course, we are going to start with our structural details, meaning I'm going to teach you how to make your foundation plan, your beam plan, your roof plan, and other details that involves the structural. Now, first, I want to teach you about the orthographic projections. Unsa man ning orthographic nga projection, unsa man pud ning isometric drawing. Now, these are the basic when we talk about graphics, and this is going to help you analyze more sa imuhang mga projects and drawings. So, what is an orthographic projection? So, basically, kung mag-ingon tag orthographic is just three views, ang top, front, ug ang right side or one of the sides sa imuhang drawing. So, sa imong 3D. Now, when we say 3D, parihaan ni, it is being represented by an isometric drawing. Now, kung mayroon tag-orthographic, we only need three views para ma-represent and ma-understand sa tao ang porma sa isa ka object. So, you have the top view, the front view, and the right side view. So, kani, for example, kani siya, no nga object. So, you have the top, ang front niya, which is kani nga part dire, and ang iyahang right side. So, mao na ang orthographic projection. So, pariha kani nga object. So, this is the 3D. You have the top, front, and the right side. So, meaning, pag paggama ka sa top, of course, kani ang forma no, kung sa dyan makita nimo. So, it's a parallel projection. Straight siya tanawon. And then, with the front, kani siya, ma-analyze nimo nga from the 3D, kani ang porma sa iyang front. And sa right side, kani pod. So, if you are given this type of projection, ma-analyze nimo nga mauna ni ang iyang 3D. Okay, so the same with this one. If you are going to draw a this object, no, ma-understand nimo nga sa iyahang perspective mao ni iyahang top, iyahang front, ug iyahang right side. Now, if you have a part of an object nga kitay kani sa right side, puro ra man na siya solid imong makita sa right side, but you have to emphasize nga after ani nga sa right side niya naa pa kay lahi nga part sa imong object. So mo na imo siyang i-represent into sa man broken line. Okay? So representing an object nga makita naa siya sa luyo but it is invisible sa view sa tao. So you're going to represent it using the broken line or hidden lines. Now this one, this is an object. I want to show you sa projection sa ani later on kaning object kaning makita niyo sa right side. Now we have here you have to make sure when making orthographic drawing dapat siya no nga kanang sakto ang measurement. So these are examples of orthographic projections. Now sa balay we have here three views. We have the plan, the front elevation, and the right side elevation. Now, kung mo na nga sa elevations karon daghan na siya no, kompleto na siya. We have the plan, we have the front, the right side, and the left side, and also the rear. So kompleto siya. Why? Because in making buildings, syempre dili man nato makit-an tanan sa other side. We need to have a full detail sa view sa isa ka building para ma-analyze na to, makita na to, like for example unsa man kadak ang porma sa iyang windows, ang iyang walls, na ba na siya specific nga claddings nga gibutang diha or any material nga gibutang. That's why importante nga kompleto ang imuhang projections. Now kung dili siya, I mean di siya pariha like kaning picture dinhi sa tiny house, pariha ra man na siya both sides, so dili necessary nga kumpletuon. Pero sa ato ang mga ginama nga mga buildings mo na kompleto na siya nun ay front, we have the plan, front,
right side, left side, and the rear. So, but when we talk about orthographic views, isa ra gyud na siya, no? Tulo ra ang gikinahanglan sa views. We have the top, the right side, and the front. Kay para ma-analyze nimo ang isa ka simple nga object. Now, here, what is an isometric drawing? Of course, it is a three-dimensional shape on a two-dimensional surface along a vertical line with at least two identified points. Now, kung mag-drawing ta, tanaw na to, saan man pag-drawing isometric, ma'am? So, ingon ani ni siya, makita nimo ang grid sa isometric, no? Kani magamat tag isometric, you will make first your horizontal line or your baseline, and then from your baseline, you will identify your centroid, ang imong vertical line. So, asa ang imuhang origin, point of origin. Ang point of origin, that's going to be your x and y axis, and then from then on you are going to form your 30-degree angle. So in making the isometric, you are going to use your 30 by 60 nga triangle. So on the other side, it's going to be 30-degree pod. So inagama nimo sa imong isometric, sa imong vertical line diri ani ka magsugod sa imong measurement. Now for example, if this is 5 meters, musaka ka dinha 5, and then from this point mo project na po kag another 30, and anha na po ka, no, basic analysis. This is more on analysis and kuan common sense. Okay, og dili kay ka mahilig nga exercise mo imong brain nga mo analyze og maayo, medyo dugay ka makagama sa isometric, especially if daghan na siya og kanang daghan na siya og say tawag ani kanang sides nga gipang tangtang. So kasagaran ang nagama og isometric drawing and the orthographic basic projections nga ang top right ug ang front is kana mga mechanical engineer. So magama na sila, no, like magama sila screw mayon ana gamit na kay nila. So I want to show you sa ato ang this is an AutoCAD kay it's easier for me to record my screen using the AutoCAD while teaching you how to draw. So for example, here you have the top plan, you have the front and the right. So from this, you are going to analyze nga sa top niya, no, na i-continuous diri, pero sa right niya nakaslanting, and then sa front ma-analyze nimo nga from the top portion going to the right part nakaslant siya basing on this side here, and then ay invisible line kani siya, that means to say ang diri nga part is naka-protrude siya pasaka. That's why sa isometric drawing is ingon ani ang iyang porma. So natay block diri dapita, and this part is nakaslanting. So meaning ang tibuok cube nimo is naputol siya ba. So let's say for this one, I'm going to show you the lines that were being created. So let me change my line first para mas ma-understand ninyo. So okay, so first you're going to draw your 30-degree angle, mag baseline sa ta, no, kaning AutoCAD ba magsalig na lang nga straight bitaw diretso. So ngani class, you will first make your horizontal line, and then you will establish your vertical line to have your origin, point of origin, and then you will make your 30-degree angle and another 30-degree angle on the other side. Now if this measurement kani siya magkuha ka ani og measurement, no, diri ka magsugod. So if this is for example mga 1 meter, so mag 1 meter ka dinha, mag-measure ka, and then inag-abot kita nimo dire, mag-project na sad ka ana, no, mag-project ka ana 1 meter dinha na, including diri kitay 1 meter na sad na siya. So mag-project na sad ka nag 1 meter, so you can understand nga kani siya nga square dinhi sa ubos, that is the base of your tibuok nga box. So kani siya og imo na siyang isumpay dinha ang line. Okay, sumpay nimo na siya dinha. You can understand nga kana siya
Okay, mag-project ka diha another 30 degree. Di ba, ma-imagine mo, that is the whole box. Now, kana siya dapita is giputol base sa ato ang right side view. So, mo na nga ang line, dire, hanto dire, imo na siyang i-finalize nga diha ang imong line. And then, kung mahimo, wala na lang ning mga wadon na nimo ning mga lines or ang guidelines imo siyang nipson og maayo. Okay? So, kana siya. So, sa ato ang next nga plate class is magamit lang ta og unipin. Dili lang mo na ko ipapaliton og tech pen, labi na sa CE. Kay sa CE, dili sa tang palit og tech pen, kay dili man sa, I don't think magamit pa ninyo sa next na year level ninyo. So, ang gamiton ninyo is just the unipin, but for the architecture, you are going to use the tech pens. For CE students, ang inyuhang gamiton is just the bond paper, and then establish your guidelines using pencil, and then finalize your drawing using unipin. Okay? So, for example, mag-establish na mo og kanang guidelines sa inyong isometric, padayon na lang na nga nipis nga lapis, and then you will finalize using the unipin. Pwede ra 0.5, and then pwede ra 0.1 aning mga invisible lines. Okay? Palit mo og duha ka unipin. Ito na siya, unipin, lain-lain siya og kanang size. Okay. Same sa tech pen, but dili lang siya mechanical nga pen. Okay, so sa architecture, I've already explained this one to you sa previous meeting, but still, you can review this video for you to understand and analyze more the plate that I am giving and assigning you. So, that is how we are going to make the isometric. So basically, imo ra gyud na siyang i-analyze, project all the measurements. Like for example, pilay height niya, ani ka diri sa imong vertical line, magkuan ka sukod niya whether it's going to be like 50 centimeter or 30 centimeter, then ana na po ka mag-project og 30 degree. Okay? Okay. So I think that would be all with the isometric and the orthographic drawing. Now, I will be posting your next plate sa Google Classroom gihapon. Okay, thank you very much.